Estrellas, suya luminosidad después de la erupción alcanza abruptamente muchos millones de veces. Su nivel normal se denomina supernova, plural supernovas o supernovas. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a MorTube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. La palabra nova, que significa nuevo en latín y se refiere a un tipo de estrella en explosión, y es donde se origina la palabra supernova. Primeras formas en que las supernovas y novae son similares. Ambos exhiben un fuerte y rápido brillo, que dura unas pocas semanas seguido de un oscurecimiento gradual. La exhibición de líneas de emisión desplazadas azules en sus espectros, lo que sugiere que los gases calientes están siendo expulsados al exterior. Contrario a los estallidos de nova, una explosión de supernova es un suceso catastrófico para una estrella que efectivamente pone fin a su carrera activa de generación de energía ahí. Cuando una estrella se convierte en supernova, porciones significativas de su sustancia equivalentes a la masa de varios soles pueden ser lanzadas al espacio, con una efusión de energía tan intensa que la estrella en explosión es capaz de eclipsar a su galaxia de origen. Los rayos cósmicos también se liberan durante las explosiones de supernovas junto con grandes cantidades de ondas de radio y rayos X. Los estallidos de rayos gamma y las supernovas se han relacionado ocasionalmente. La Tierra y otros elementos pesados que componen el sistema solar también son liberados al medio interestelar por las supernovas. Las abundancias de los elementos más pesados son más de lo esperado según las investigaciones espectrales, lo que sugiere que estos elementos se forman realmente durante la explosión. Un escudo remanente de supernova sigue creciendo hasta que se desintegra por completo en el medio interestelar y una etapa bastante avanzada de supernovas anteriores. Antes de principios del siglo XVII, solo se sabe que se observan 7 supernovas. El más conocido de ellos tuvo lugar en 1054 y fue visto en uno de los Cuernos de Tauro. La nebulosa del Cangrejo, que se compone de ions de gas luminoso, que se disparan hacia afuera en un patrón errático, y una estrella de neutrones pulsante que gira rápidamente conocida como pulsar en el centro es el resplandor visible de esta explosión. Los observadores chinos y coreanos capturaron la supernova de 1054 y ciertas pinturas rupestres encontradas en Arizona y Nuevo México implican que los indios del suroeste de Estados Unidos también pueden haberla presenciado. Era extremadamente brillante y persistió durante semanas. Se pudo ver durante el día desde la Tierra, y es posible que se hayan visto supernovas notables en 185, 393, 100, 6, 11, 81, 15, 72 y 1604. La primera supernova fue descubierta la mañana del 24 de febrero de 1987 por el astrónomo canadiense que Shelton mientras trabajaba en el Observatorio Los Campanas en Chile.
Fue la más cercana y fácil de detectar de los cientos de supernovas que se han documentado desde 1604. Este objeto conocido como SN 1987 anteriormente era bastante débil, pero rápidamente aumentó su magnitud a 4.5 y se hizo visible a simple vista. La supernova recientemente descubierta se encontraba en la Gran Nube de Magallanes. Unos 160,000 años luz de distancia. Instantáneamente fue el foco de intensa observación de los astrónomos en el hemisferio sur y el telescopio espacial Hubble lo observó. El brillo de SN 1987 alcanzó su punto máximo en mayo de 1987 con una magnitud de aproximadamente 2.9 y luego disminuyó gradualmente durante los meses siguientes. Dependiendo de cómo explotan, las supernovas se pueden clasificar en dos categorías principales, tipo 1 y tipo 2. Las supernovas de tipo 1 difieren de las supernovas de tipo 2 en que no tienen líneas de hidrógeno y sus espectros y crecen aproximadamente el doble de rápido y también pueden ser hasta 3 veces más brillantes que las supernovas de tipo 2. Supernova de tipo 2. Una estrella extremadamente grande, una estrella de población 1 con al menos 8 masas solares que hacia el final de su vida activa serve como padre de la llamada explosión clásica, que está conectada a supernovas de tipo 2. Solo las galaxias espirales las exhiben y frecuentemente se encuentran cerca de los brazos. La estrella hasta este punto de su evolución ha sido iluminada por la energía nuclear generada en y cerca de su núcleo durante el proceso de presionar y calentar elementos más livianos como el hidrógeno o el helio en elementos progresivamente más pesados, lo que se conoce como fusión nuclear. Sin embargo, crear materiales más pesados que el hierro require energía en lugar de producirla. Como resultado, se forma un núcleo de hierro en el centro de la estrella de peso pesado que envejece. Aunque se vuelve demasiado grande, pierde la capacidad de sostenerse a sí mismo defendiéndose del poderoso tirón de su propia gravedad con la aleta explosiva de los procesos internos de fusión. En consecuencia, el núcleo se desintegra si el núcleo es más pequeño que 3 masas solares. El núcleo continuará colapsando hasta que sus núcleos constituyentes y los electrones libres se aplazan juntos en un núcleo sólido que gira rápidamente. Los neutrones que componen prácticamente toda la composición de este núcleo se compactan en un espacio de apenas 20 kilómetros, 12 miles de ancho, pero con un peso equivalente a muchos soles en la Tierra. Una cucharada de línea de esta sustancia increíblemente densa pesaría 50,000 millones de toneladas. Esas cosas son denominadas estrellas de neutrones. Cuando el material de las capas externas de la estrella cae y rebota en el núcleo que ha dejado de comprimirse y ahora expone abruptamente una superficie dura a los gases que se produce una detonación de supernova. Las capas gaseosas exteriores de la estrella son expulsadas por la onda de choque creada por esta colisión que se propaga hacia el exterior. La masa original de la estrella determina cuánto material es expulsado hacia el exterior.
El colapso del núcleo es demasiado fuerte para crear una estrella de neutrones si la masa del núcleo es mayor que 3 masas solares. En cambio, la estrella que explota es aplasta en un cuerpo aún más pequeño y condensador conocido como agujero negro. La atracción gravitatoria de un agujero negro en el que si la materia es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Dado que una gran parte de la envoltura de la estrella fugaz rebota del desarrollo momentáneo de un núcleo de neutrones giratorio, o no pasa por el núcleo por completo y se separa, en lugar de eso, la estrella no es tragada por el agujero negro. Supernovas de tipo I. Sobre la base de sus espectros, las supernovas de tipo 1 se pueden dividir en 3 subgrupos Ia, Ib y Ic, aunque todavía no está claro exactamente cómo se forman las supernovas de tipo 1 de la variedad Ia. Generalmente se acepta que estas explosiones ocurren en sistemas binarios con una estrella relativamente masiva y una enana blanca con material que se mueve hacia la enana blanca desde su compañera más grande. La entrada de material es suficiente para aumentar la masa de la enana blanca más allá del límite de tundra shaker de 1,44 masas solares, se producirá una explosión termonuclear en contraste con una nova convencional, cuando hay menos movimiento de masa y solo ocurre una explosión superficial una Ia. Se cree que la explosión de una supernova destruirá por completo a la enana blanca. Produce materiales radioactivos, particularmente níquel 56. Cantidades significativas de energía se liberan durante la descomposición del níquel 56 al cobalto 56 y luego de eso, al hierro 56 que puede representar la mayoría de la luz visible en las semanas posteriores a la explosión, dado que todos tienen el mismo. Las supernovas de luminosidad tipo Ia son herramientas útiles para estudiar la estructura del cosmos. Uno puede medir el ritmo de expansión del universo y cómo ese ritmo cambia con el tiempo analizando el brillo aparente de estos objetos. Usando esta técnica, dark energy, una fuerza repelente que constituye la mayoría del 73% del universo, se encontró en 1998. Tipo hay una supernova que estalló durante un tiempo en que el universo tenía solo 2/3 del tamaño que tiene ahora, eran más débiles y, por lo tanto, más distantes de lo que estarían en un universo sin energía oscura. Esto sugiere que debido al dominio actual de la energía oscura, el universo se está expandiendo más rápido que en el pasado. El universo primitivo tenía muy poca energía oscura. Según la teoría, los sistemas estelares dobles con estrellas en órbita cercana son donde se cree que la mayoría de novae forman una de las estrellas en este sistema, que también se conoce como una estrella binaria cercana, y es una gigante roja antigua y la otra es una enana blanca antigua. En algunas situaciones, la gigante roja se agranda hasta el campo gravitatorio de su compañera. Debido a la poderosa atracción gravitatoria de la enana blanca, el material rico en hidrógeno de la atmósfera exterior de la gigante roja es atraído hacia la estrella más pequeña.
Una explosión nuclear que resulta en la liberación de gases superficiales calientes, del orden de 110,000 la cantidad de material en el Sol se produce, cuando una cantidad significativa de este material se acumula en la superficie de la enana blanca. La idea predominante afirma que, tras la explosión, la enana blanca se calma. Sin embargo, el flujo de material rico en hidrógeno se reanuda instantáneamente y todo el preciso que causó el estallido se repite y provoca otra explosión entre 1000 y 10,000 años después. Sin embargo, investigations recientes indican que tales brotes podrían ocurrir con mayor frecuencia, tal vez cada 100,000 años. De acuerdo con la explicación, un estallido de nova separa las dos estrellas en un sistema binario, que bloquea el flujo de materia hasta que las dos estrellas se acercan una vez más después de una cantidad significativa de tiempo. Gracias por mirar, y espero volver a ver pronto.